I'll not speak personally here. I'm simply the moderator between people coming, between scholars and prominent personalities coming from various horizons. But in order to open the question, may I begin with some verses of Jean de La Fontaine. Un riche laboureur, sentant sa fin prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que vous ont laissé vos parents. Un trésor est caché dedans. L'héritage, tout héritage, contient un trésor. Et il y a plusieurs manières. Lorsqu'on a un trésor, on peut l'enfuir et le garder, on peut le dilapider, on peut le transformer, on peut l'enrichir. Il en va ainsi du patrimoine culturel. Des questions plus pointues seront traitées dans le courant de ce congrès. Par exemple, sur la préservation des manuscrits de Tombouctou, ou encore sur la préservation des savoirs endogènes, notamment des savoirs artisanaux, de la médecine populaire en Afrique et en Europe, sur les langues en péril. Tout cela fait partie du patrimoine. Il y a du patrimoine qui se détruit par les guerres, par la vente, par la commercialisation, par la vulgarisation, par l'oubli, par la négligence, mais il y a aussi du patrimoine qui s'enrichit. Qui aurait songé autrefois à créer un musée des ordinateurs? Et pourtant, on en crée aujourd'hui. Les ordinateurs, le patrimoine informatique, fait partie de l'héritage culturel. À côté de l'héritage traditionnel de la musique ou de la littérature, il y a un patrimoine culturel de la communauté gay. Il y a un patrimoine culturel du rap. Il y a un patrimoine culturel des taggers et des cultures alternatives. C'est donc un problème immense qui ne pouvait être abordé que sous des angles divers. Et c'est pourquoi nous avons invité 4 spécialistes qui vont dialoguer devant vous, 4 spécialistes venus d'horizons géographiques totalement différents et d'horizons scientifiques totalement différents. Nous commencerons par monsieur le professeur Lin, qui est de Chine et de Singapour, qui est non seulement un mécène de la conférence, mais lui-même un artiste, et qui se définit comme un artiste avant d'être un industriel. Nous aborderons ensuite le patrimoine de la littérature avec Madame Silvana Colella, professeure de littérature anglaise à l'université de Macerata, n'est-ce pas, et en Italie. Et donc ce sera le patrimoine littéraire. Nous en parlerons du patrimoine linguistique, et je suis vraiment heureux d'accueillir ici à Liège une collègue de la Catholic Universiteit Leuven. J'aurais aimé que nous fassions cela sur une base, je dirais, que les deux communautés de Belgique s'impliquent dans cette conférence. Malheureusement, avec le temps, le peu de temps que nous avions, cela n'était pas possible. Donc je vous remercie, madame, n'est-ce pas? Je dirais en latin, pauca c'est bona. Et nous terminerons avec son Excellence Issa Ndiaye du Mali, qui nous abordera le point de vue de la philosophie. Donc, nous commencerons par nous aurons chacun de ces intervenants aura une dizaine une quinzaine de minutes pour nous exposer ses réflexions, après quoi nous nous efforcerons ensemble de dégager les convergences et les divergences dans votre approche, dans les approches de ce phénomène
de l'héritage culturel. Je cède donc la parole d'abord au professeur Lin. Good afternoon, dear legislature, ladies and gentlemen. Today is my second time to speak in the backforms of this WSC. It is my honor to share with our friends here. As an opening speech, we emphasize the UNESCO, the core value. Since war began in the mind of man. It is in the mind of the man that the defenses of peace must be constructed. It is important for us to deliver. Well, in the past several years, for the Middle East, we're seeing a lot of unbelievable things happen in Europe, in the whole world. The terrorism happen anywhere, any moment in the town. The whole world's coming to the maxi and uncertainty. That's why, as a human being, we feel more we need to be cultural exchange, and which civilization dialogue is a more important key point for the human being want to share with us. I was born in China, and in 1956, I left China. Now 60 years in the world. Surrounding the world, I identify my race. So when the time when I living in Europe, I found myself, who I am, what should I serve it to? I found it. At a part of the human in the 7.4 million in the world, and I still recognize myself. The characteristic is Chinese. That's why I request sincerely, give me the chance to deliver this speech in Chinese. Why? Because it's my mother tongue. Second, Chinese language and culture, I believe sincerely, is going to be important in future. Because the rationale of the China economy and the power is a part of the important key point in the world. So we have to share with all our human being. That's why I have to speak Chinese.刚才我讲过了，作为一个人，每个人有他的属性。我属于中国的一部分，虽然我离开中国60年，但我还是要成为我是中国人。作为一个中国人，最主要的一点是要怎么样把5000年的文化历史跟人类分享。我们知道，人类的文明是源自于人类的劳动与交换交流。既然有这样的情况呢，文明产生于人类的劳动，最终的人类的文明要分享给人类。我们主办这个世界人文高峰论坛，主要的目的就要每个不同的民族、不同的文化传统来跟大家分享。因为人类之间只有通过文化交流，才能产生一个平台，制造一个和谐的世界。UNESCO 主持这样的一个人类高峰会堂，是个了不起的专辑。我们认为，他这个主持是看到我们世界的慌乱迹象，我们人类面对一个很严重的一个分裂与斗争。所以呢，这样一个论坛不但要主办，而且要经常主办，扩大主办，让人家回到平静的心境，跟大家分享
这才是人类和平的基础。当然，基于时间关系，我们认为一篇长论文是很难在短短15分钟之内跟大家分享。我要分享的就是说，在人类文明过程中这几千年，假设我们回忆人类的产生，从地球的存在到人类的起源，到文化的产生，经历过很漫长的岁月。我们知道，美国科学家认为，整个宇宙之间有2000亿个星球。在一个宇宙之间2000个星球是什么概念？多如恒沙。可是在宇宙有一个天体，生生不息，一直在运作。缩短到这个地球，只不过说2000亿星球里面的一个目前有生命体。这个生命体大概是400多万年前。究竟人类来自于人猴的演变、达尔文的学说，还是上帝的造人？目前不能够找到答案。可是人类这400多万年来的进程，我们看到了。中国据考古学家认为200万年，非洲350万年，在同个时期产生人类，这是人类的进化过程。到了大概7000年前，美索不达米亚两河流域开始有了文明，应该是在历史上人类文明的发源地，就在这个摩索尔人的两河流域，就是现在的伊朗跟伊拉克，有了文明的产生。那么西方社会从巴比伦文明产生，一直到古希腊、古埃及、古罗马，这个过程跨越了3、4千年。到现在呢，西方社会的称后文明继承，就是源自于我们人类的创造。在西方社会里面，我们最值得我们怀念的，就是中世纪、14、15世纪文艺复兴。文艺复兴对整个西欧来说，西方社会是一个开天辟地的一个创举。到了16世纪的一个苏式资本主义的形成，到了17世纪的工业革命，产生了第一个资本主义的社会，资金的积累产生了殖民主义。殖民主义的产生呢，是为了资本主义做了可持续的发展，然后演变到了全球的殖民主义。也因为这个过程有了这样的一个殖民主义存在，欧洲这300多年来享受了这个它的经济可持续发展，它的文化代表了全球。所以在学术上有一句话，欧洲中心，欧洲文明中心，到今天起了极大的改变了。东方积落了100多年，东方世界从历史角度来看，也是在同一个时间段产生的文明。当年我们3王5帝，尧舜禹、夏商周、战国春秋、唐宋元明清，这个历史长河演变了数了好几千年。中华的文明也是浮沉盛衰，这是人类的必然过程。在这过程中，我们东方世界也曾经风光强盛。汉朝的文景之治，唐朝的金光之治，到了清朝的康熙之治，在这2000多年的历史时间段，中国有这个3个，大概跨越了200多年，是最好的一个时间段。这说明了人类社会里面，它的国家、经济、政治制度，包括它文明的产生，都跟文化有密切的关系。这边人类的一个结构，人类为了更好的管理社会，有了这个社会制度、政治制度。
但我们知道，东西方都发生这样的问题，制度一直会改变。政治制度是为了把社会管理得更好，为国家创造了一个财富，为人民改善了生活，这是政治家的工作。这个制度不是一成不变的。当人类有了从旧世纪、新世纪的时代，一直的演变到有了奴隶时代，有了中央集团的政治集团制、帝王制，从西方角度来看，一直到演变民主的一个进程。民主是一个好东西，因为它是为了人类制造一个平等、公平的社会，为了人与人之间互相尊重，所以民主社会是一个普世价值观。可是我们看到了，民主有它的弊端。从最近这几年的发生，包括美国 Trump 起了做总统，很多怪事产生了。这个民主制度几百年来产生的质变，有了这个民主制度，资本主义的制度呢，是不是最好的结果？暂时言之过早。可是我们看到资本主义已经产生了很多极端了。马克思、恩格斯写他的《资本论》《共产党主义宣言》，就是为了更好的解决人民。在资本主义的高端以后，人类跑向哪里？不平等的社会，分布不均，社会制度的演变，人与人之间在社会分裂以后，就产生了矛盾，社会产生了混乱。现在我们看到人类不想看的事情，就是因为资本主义的创作，人类分布不均，才产生了2010年的茉莉花革命。中央集团制已经对整个社会和国家产生了分裂，所以我觉得这个问题是要非常严肃的看待它。人类的分化，人类从文明、社会制度、经济的发展一直在演变，所以变是不变的真理。哲学就这么说，人类社会也应该这么看待它。所以我们从人类起源到现在为止，发生很大的演变。这个茉莉花革命以后呢，会产生一切的东西。当然，刚才我讲过了，这个应该是最早的一个 slide， 应该是公元前4000年的一个 BC 的一个地图概念。这个应该是 BC 2500年的一个地区分布。这个是地缘政治的分布跟整个文化的分布图。这也就是我们刚才谈到文艺复兴的一个图表。我们看到了2010年在西非发生突厥尔发生的这个茉莉花革命，是民主制度的一个警钟。这个过程影响了非洲，也影响了叙利亚、也门，包括几个独权主义国产生的革命。这个革命一直延续到了中东、非洲，寡头政治家下台，人民革命。这个革命也影响了东方世界，包括马来西亚、泰国、韩国。社会运动反对集团制，一个社会运动产生了。这个产生是产生这个民主主义社会里面，所以是不是我们可以反思民主社会主义里面这样的发生，是不是它有缺陷？产生的结果，我们看到2010年的茉莉花革命产生了阿拉伯之春，推翻了几个朝代，同时产生了伊斯兰国。伊斯兰国在这几年就在社会制造了混乱。
我们看到了，而且这个慌乱为欧洲社会带来了巨大的压力。现在欧洲所碰到一个问题，是让我们反思欧洲怎么解决这个难民潮。目前的难民潮在欧洲，可以这么说，是欧洲的一个潜在一个地雷。第一，因为宗教的问题、文化背景的不同，加上理念不同，经常会发生意外的事件。这批移民如果不更好的安置，他们何去何从？将来对欧洲社会产生一个创伤。所以这样的事情也需要我们的文人艺术家去呼吁，去改变这个社会现况，通过艺术家、学者呼吁，通过政治家更好的调配来解决这个社会制度问题，相信逐步进展，还有机会平息这个难民潮。所以近几年我的工作一直在推广艺术为了和平，文化的交流也为了人类的和谐共处。这是我刚才强调的，人类社会该做什么。那么从我们看到的这个西方社会的演变，到茉莉花革命，到癌疫的产生，到难民蜂涌到欧洲，产生了欧洲今后的隐忧跟不断的社会问题，是不是能够解决？现在没有人能够给答案。今天我们看到美国突然组织以后，作为一个超级强大国，似乎不负起人类社会的责任，连一个气候的巴黎协定他也推翻了。他不照顾任何国家任何人民，只照顾了美国，这个是非常不公平的一件事。这可能还是一个文化问题，这也是一个民主产生的一个寡头政治家的一个独霸心态。假设按照美国这样的推广他的政治体系，只管自己不管其他人，而且美国一直在世界各地产生的阶段，本来北越冷战已经沉默了50年了，最近这几年北越的冷战又复活了。欧洲社会面对着俄罗斯跟美国的一个政治经济的纠缠，对国家人民是绝对是一个不是一件好事。接下来美国又创造了南方东方社会的南海问题，跟日本跟菲律宾，这是一个文明的冲突。我们应该反思，在人类社会里面有这样的一个政治体系的冲突，人类想走向哪里？我们把这个历史翻开到中国，中国从1840年鸦片战争以后，让欧洲分化了，八国联军占了中国，我们中国受苦受难了100多年。有一句话，人间事，盛久必衰，衰久必盛，合久必分，分久必合，这是个历史的一个潮流。中国跟东方社会的崛起，是弥补了整个世界的经济的分配的一个互补性，绝对不是一件坏事。今天我们看到中国通过1949年成立一个共产党主义国家以后，跑过了这几十年的历史过程。我相信爱好和平的人类很希望看到每个国家人民好生活，而不以强迫任何国家跟地缘来执行你的政治制度，跟随你的文化潮流。既然大家明白文化是人类的一个产品，它不应该是独霸独有的东西，所以我们看到中国的崛起，从49年经过几十年的计划，
到了80年代，邓小平主张的改革开放，我们都看到了1917年第一个共产党主义在苏维埃成立，一直到了1990几年解体了，垮台了。所以第一个共产党主义成立到垮台这个历史时间段，也证明了共产党主义也不一定是一个最好的一个东西。当年的邓小平看到这个问题，戈尔巴乔夫改变了这个政治体系，中国是不是也要改变呢？假设中国也改变体系，分裂了30多个国家以后，不是中国有难，地球有难。我们看到一个中东问题已经跟欧洲这些国家造成了混乱。假设中国是分成32个国家以后，13亿人口怎么办？这不是中国的困难，而是地球人类的灾难。到了小平87年实施了改革开放，作为一个有良知的人类，我们觉得中国的改革开放为中国人民带来了改善生活、改变了面貌，同时带动了经济发展。尤其今天的中国成为世界第2个经济体，而且中国实施了具有特色的社会主义，这个名字用得特好，特色。它既不是资本主义，也不是共产党主义，它是可能是两者兼有的一个主义。所以我就认为，不管资本主义，不管是社会主义或者共产党主义，只要这个主义跟主张对人类社会有好处，就是好主义，不一定要定调共产党主义不好，资本主义好，这个我觉得不是一个相等词。好，我们现在看到一个宏大的规划起来，看到美国的一个保护主义产生以后，今后在Trump假设他能够维持这5年，这个社会跟世界有了巨大的转变。我们也看到了，中国现在进入另外一个轨道。当你成为一个世界大国以后，你要负起世界责任，要负起对人类的责任，这是一个非常神圣的一个任务。我们看到2013年，习近平先生主持了“一带一路”这个非常宏观的一个战略。这个战略，它假托以2000多年前的汉朝丝绸之路，把它包装以后，就是21时代的一个经济发展战略。这个战略横跨了地球2/3的地缘跟人口，经济总量占了2/3。我相信“一带一路”这个工程呢，不是一个简单的一个经济发展工程，似乎想要扭转人类的一个不平等，或者一个独裁独霸的一个国家的一个经济发展策略。我们看到，假设这个“一带一路”提出的概念，跟过去的西方的资本主义跟殖民主义不同的话呢，它应该是好的方法。他提出大家合作，共同开发，互惠互利，而不是占有你、培养你，共同开发资源，共同经营。我们认为有这样的一个比较宏观、以人为本的一个策略，来改善了落后国家的一个经济面貌，共同开发，发展基础建设，改善民生，我觉得肯定是让我们受到欢迎。当然，这样的一个项目推展起来，碰到2件事：第一，没有人相信你，你要做救世主来救人民，没有人认为你可以这么做的。第二，几百年来，西方社会到了非洲，到了东方殖民社会，产生了一个阴影，
这些人也相信不过。所以我们认为，假设中国要推展“一带一路”，这么为了整个人类的政治经济结构的颠覆性改变，只有一个方法。但在推行这个项目的过程中，应该承载着厚重的中华文化的核心理念与它的价值。什么价值呢？以人为本，海纳百川，有容乃大，己所不欲，勿施于人，穷自强其身，达兼济天下，等等的我们古代给我们的教导。然后你得道者得天下，得人心者得天下。我觉得这个还是用时间来说明中国这个课题是不是得到全人类普遍的欢迎跟接受。谢谢大家。Je remercie le professeur Lin pour cet exposé où nous avons reconnu un de ses thèmes favoris, le patrimoine culturel et l'art au service de la paix. À présent, nous passerons de l'art à la littérature, mais la littérature qui est beaucoup plus que la littérature, avec Madame Silvana Colella, qui bien sûr est une historienne réputée de la littérature victorienne, mais qui s'occupe aussi de gender issues et des connexions qui me sont chères entre la littérature et l'économie. Et donc nous aurons avec vous, Madame, une autre approche. Mais avant cela, il faudrait dire que vous avez de très importantes responsabilités dans le consortium européen des instituts et centres d'humanité qui nous intéressent tous. Et j'aimerais qu'avant d'entamer vos réflexions, vous nous disiez un mot de cette institution. Thank you so much. It's a great honor to be here. I'm going to disappoint you and possibly the audience because literature doesn't really feature very much in my talk today. I understood the task of addressing cultural heritage properly, which is what I'm going to broader conception of cultural heritage. But before I do that, yes, I represent this association, wonderful association, the European Consortium for Humanities Institutes and Centers, which was launched officially in 2011, but discussions, preparatory meetings began in 2008. Of course, our aim is not just to provide a platform for intellectual debate, reflections about the humanities in the 21st centuries, but also to lobby for the humanities, mostly in Europe. Kindly prompted by Robert and Frida, I'd like to take this opportunity to do a bit of self-promotion for the association. We have a conference coming up next April in 2018 in KU11, so right here in Belgium. And the conference, this is our annual conference. The topic this year will be Equip and Engage, so on research infrastructures for the humanities. The call for paper is out, and you can find it on our website, eshic.org. And for any other information, do contact me through the website. Now, while the consortium counts several cultural heritage experts among its members, in all fairness, I cannot claim to be one, except perhaps in a very general sense, because like other humanities scholars, I too devote plenty of time and intellectual energy to the study of the past, the literary past in my case, and its life in the present. That said, however, I think it is, even for a non-specialist like me, it is impossible to ignore the growing importance of cultural heritage in social, political, and economic discourse. And I'll say this, I'll start with a quotation. As Lynn Meskel, editor of the Global Heritage Reader, rightly observes, whether we consider it apposite or not, the past is now progressively called upon to authenticate, reconcile, capacitate, develop,
and benefit nations and persons more than at any other time in our history. So this will be the focus of my talk, the protagonism of the past. And I would like first to consider or discuss the imperative to perform associated with cultural heritage, mostly in policy discourse. Then I'd like to turn to cultural heritage as a focus of academic research, especially in the expanding field of heritage studies. And finally, if I have a couple more minutes, I would like to say a few things about the popification of cultural heritage, though I'm not sure the word exists. What I mean is, the interface between cultural heritage and popular culture. So let me start with the first one. Okay, George Udici, Expediency of Culture. In this book, Udici analyzes the role that culture is asked to play in the era of globalized capitalism. He argues that contemporary global processes have radicalized and accelerated the transformation of culture into a resource, and hence into an expedient for several purposes: social, economic, political, you name it. The particular way in which culture is used, in turn, affects the way we see and produce culture. Advocacy for the centrality of culture in solving social problems is nothing new. And as a Victorianist, I can think of Matthew Arnold's Culture and Anarchy as one of the texts that was, doing precisely that. But the current transformation, according to Udici, marks an epistemic change in the Foucauldian sense of the term. He says, today it is nearly impossible to find public statements that do not recruit instrumentalized art and culture, whether to better social conditions or to spur economic growth. Now, this recruiting of culture comes in many shapes, not all of them negative. In debates about sustainable development, for instance, culture is now no longer perceived or regarded as an obstacle or a luxury, secondary to more important social needs. UNESCO's Global Report on Culture for Sustainable Urban Development 2016 clearly states that culture cannot be regarded as something additional once every individual's fundamental needs have been fulfilled. Unless culture is taken into account explicitly as a key enabler, sustainable development will not take place. Two sets of values are mobilized to promote the potentialities of culture in these discourses: intrinsic and extrinsic values. The former, of course, define the unique quality of culture as valuable for its own sake, as a source of creativity, identity, innovation. The latter demarcate the expanding perimeter of culture's agency or its application. For instance, culture understood as a driver for growth. Now, in recent policy documents issued by the European Commission and the Council of the European Union, and these are some of the documents I'm going to quote from, but I could have put up different slides with other documents. So in recent policy documents, the same values, the same sets of values are marshaled to foreground the importance of cultural heritage, not culture more broadly, for the European project. In these documents, cultural heritage is said to have the capacity to promote diversity, intercultural dialogue, and a stronger sense of belonging, to develop creativity and innovation, to foster intergenerational dialogue and social cohesion, and to enhance the quality of life. But all these attributes, or affordances, if you like, seem somehow less salient than economic value per se. Cultural heritage has the potential for generating diverse types of employment and income, and ought to be regarded as a positive contributor to GDP, as we read in the very first paragraph of the Commission's report, aptly entitled "Getting Cultural Heritage to Work for Europe." Evidence shows, the report avers, that even relatively modest investment in cultural heritage can pay substantial dividends. Invest you must, just don't go out of your way to make that investment too conspicuous.
Of course, the economic way of thinking and talking is persuasive and hence pervasive in public discourse. But it is not my intention to dismiss this strategy as simply cynical. Rather, my point is that the economic argument has indeed pushed cultural heritage to a position of unprecedented prominence in public policies. And I have examples from the European Union, obviously. The European Union's symbolic investment in cultural heritage is indeed conspicuous. The stakes are high. The very idea of Europeanness or European identity seems to depend upon it. A good case in point is the promotional spot prepared to launch the European Commission's most recent initiative, the first European Year of Cultural Heritage. The spot telescopes 6 keywords or expressions overlaid on a gallery of images representing famous monuments and not so famous ordinary people. And there is a progression. The progression goes from shared history to common values to a rather lofty idea of culture identified with classical music and beauty identified with art and heritage, the Parthenon, and obviously, there is also a final reminder that diversity too matters somehow. So, no longer conceived as a financial burden or a cost to society, cultural heritage now comes loaded with great expectations. In a Europe torn by the resurgence of nationalism, xenophobia, anti-immigration rhetoric, cultural heritage is expected to be or to become all the more expedient. But as readers of 19th century novels know all too well, great expectations are always in tension with lost illusions. So whether cultural heritage will be able to perform profitably in all the fields, social, economic, political, symbolic, in which its transformative power is being invoked, still remains to be seen. Less doubtful is the success of cultural heritage as the focus of academic research. The field of heritage study is really a vast and expanding research area which attracts a variety of disciplines in its orbit. So my observation cannot pretend to any completeness, but I'll give you a few examples. Noteworthy in academic debates is the primacy of questions that probe the very nature and significance of heritage, of the notion of heritage. Not surprisingly, perhaps, the expression cultural heritage is undergoing a continuous process of semantic requalification, whereby the modifier cultural is being replaced by more specific adjectives that best signal new understandings of heritage or heritages. And here's a partial list of modifiers: migrating heritage, transcultural heritage, dialogical, contentious heritage, difficult, hybrid heritage, performative heritage, and reflective heritage. And like I said, this is only a partial list. Now, this flourishing of new designations, I think, is a sign of vitality in heritage studies, and it also suggests a continuous academic interest in problematizing what Laura Jane Smith termed some years ago authorized heritage discourse. For instance, consider the very first designation, migrating heritage. Historically, heritage has been entangled with attempts to shape bounded, homogeneous national identities. A major question now is whether heritage can accommodate the kind of heterogeneity that arises from increasing global flows and movements of people, ideas, and goods across and within borders, and whether it can also accommodate the mixing of cultures that migration entails. As Sharon MacDonald writes, is it possible to have a common heritage and a multi-heritage simultaneously? Of course, heritage has long migrated. Objects and artifacts from other places have been typically incorporated into national collections and put to work to mark boundaries of difference. But these objects, in Arjuna Padurai's formulation, are testaments of fixity, not of circulation. Their status as accidental refugees, he calls them,
is rarely voiced, exhibited, or interpreted for the general public. The idea of migrating heritage, on the other hand, is meant to emphasize a transcultural dimension, the movements across and between what are habitually perceived as significant cultural differences. It is also meant to emphasize new possibilities for affiliation. I'm not going to illustrate what modifier stands for, but I just have a couple more examples of perspectives that I find interesting. Drawing on Australian and Amerindian indigenous ontological perspectives and on a broader ontology of connectivity, Rodney Harrison considers heritage primarily as dialogical, or also collaborative and interactive, emerging, that is, from the relationship between human and non-human actors working together to keep the past alive in the present for the future. Now, according to this paradigm, all domains that are informed by notions of endangerment and care for the future, might be considered forms of heritage making, all domains. Taking a broad comparative perspective, Harrison argues that there are areas of commonality across a series of different fields of practices, from nuclear waste disposal and global seed bank to the conservation of endangered languages. And he asks, how could this new comparative perspective, which considers not only formal heritage practices, but also a range of alternative forms of caring for the future, help us remap the field of heritage? I like this question, that's why you have it in my slides. While the dialogical model frames heritage as a form of futurology, the notion of contentious heritage, on the other hand, insists on the unsettling and unsettled nature of the past. Contentious, difficult, traumatic, painful, sensitive heritage, all these terms used interchangeably refer to dissonance as a quality of heritage, whether latent or active. If all exhibited histories are potentially contentious, not just histories of wars and violence, finding ways to make the past speak across time and generations, to prompt ethical reflection around contentious issues of representation, and to deal with highly charged emotional responses to heritage, these are some of the most pressing challenges that museums, contemporary museums, are facing now. And this is my literary critic quotations, which I had to smuggle in. What you inherit, Stephen Greenblatt writes, what you receive from a world that you did not fashion, but will do its best to fashion you, is at once beautiful and repellent. You somehow have to come to terms with what is ugly as well as what is precious. So this process of coming to term individually and collectively with dissonance entails developing new modes of apprehensions and new participatory interactive practices. Hence the idea that heritage should become performative and reflective. If heritage is something we do, not something that is, critical questions pertaining to informal learning, visitor motivations and attitudes, also ethnographic interpretations, and most importantly, the affective qualities of heritage should occupy center stage, as in fact they do increasingly now. Okay, these affective qualities of heritage have long been recognized in popular culture and also have been profitably exploited by or used by the entertainment industry. The interface between cultural heritage and popular culture is really an intricate, messy, continuously evolving process, which I have no time to go into. But to conclude my talk on a lighter note, just consider this: Indiana Jones, Lara Croft in the Tomb Raiders trilogy, and then the video games that came out of it, or the smart librarian, the eponymous movie, who defends invented archaeological remains, or the whole band of zealous Egyptologists forever dealing with recalcitrant mummies. Okay, so these and other similar figures have galvanized popular perception of archaeology and heritage for decades, while also
reproducing clearly a colonialist gaze. My point is that the popification of cultural heritage is not a new phenomenon. It's been around for quite a while. What has intensified in recent years, though, is the production and consumption of pop cultural heritages in spontaneous and often untraceable vernacular practices. In counterpoint to the production of authorized heritage by national and international agencies, heritage is also being created and meaningfully practiced by individuals and communities driven by an increasing desire to document and mark their existence within larger social groups. Street festivals, informal memorials, spontaneous commemoration, web-based museums, virtual museums, the accumulation of private past that goes on, in the craze for scrapbooking or simply ancestry. These are only some manifestations of a noticeable shift in the authoring of heritage, a shift that places greater significance on the material and immaterial cultures of the everyday. Everyday objects are also absorbed into the realms of art and heritage faster than ever before. One example among many other possibles, the Museum of Things in Berlin. Its cabinets are full of the stuff of everyday life, from Nivea pots and soaps to obsolete computers and gadgets, deliberately organized as open storage. The museum's permanent collection memorializes every single thing as a catalyzer of desires, memories, meanings, and so on. And if everyday things are worthy of being preserved in the present for the future, why not everyday feelings or emotions? And there you go, the Museum of Broken Relationships. The Museum of Broken Relationships is in Zagreb, Croatia, and it does precisely that. It preserves emotions. And it is a physical and virtual space that treasures heartbreak stories and personal objects charged with highly symbolic meanings that people from all over the world submit anonymously, so that their stories, their heartbroken, stories of heartbreak, are preserved. In the words of its founder, Olinka Vistika, it is a museum dedicated to love, but upside down. So heritage truly is, in my view, a remarkably generative category. If I have one more minute, I'd like to conclude with the final thought about the humanities. I began this talk by noting, the growing importance of cultural heritage in public discourse. What I didn't explain is why I think that humanities scholars ought to take stock of this phenomenon. In the heritage sector, the link between scholarship and policy making, in my view, is more direct than in other fields of humanistic inquiry. So if we are concerned that the humanities have lost ground, they've been sidelined or attacked, reminding ourselves that there are areas in which humanistic approaches in association with social sciences ones are already making quite a difference, is a good way of counteracting vague but, enduring complaints about the aloofness of humanistic scholarship. Grazie. Thank you. Je vous remercie, Madame, de cet exposé si inattendu, car vous avez posé le problème de l'héritage culturel dans toute sa complexité et dans toutes ses dimensions. Et l'on ne pouvait rêver d'une meilleure introduction aux problématiques générales qui vont être celles des prochains jours. À présent, nous passerons de l'héritage global à une question plus spécifique. Les langues, qui sont le monument les plus anciens de l'humanité, sont le constituant même de notre héritage, et personne mieux que Madame Sturz ne pouvait nous en parler. Elle s'est occupée de multilinguisme, de traduction, de linguistique computationnelle, mais surtout ce qui m'a frappé, Madame, dans votre curriculum vitae,
c'est que vous vous êtes occupé des commissions de terminologie du néerlandais, qui est une question tout à fait intéressante, puisque là, il ne s'agit plus de conserver un patrimoine, mais de l'enrichir à mesure du progrès des nouvelles technologies. Et donc ici, c'est un autre aspect, l'aspect des langues dont vous allez nous parler. Vous avez la parole. Well, thank you very much for this very kind introduction, and thank you all for being here and being this patient to listen to me. I will indeed address the aspect of cultural heritage and cultural history from the perspective of linguistics and languages. And I truly think, that language is the richest gift we have for us humans. If I look into the room here, so many people with so many different backgrounds, scholars from so many different disciplines, how many mother tongues are available here? Many, probably. We communicate thanks to spoken language, written language, sign language, and in order to communicate, we also use mediators, translators, interpreters. Perhaps an applause for the interpreters here, because they have a hard job. I always respect the translators and interpreters enormously, because I come from a faculty from translation and interpreting, and I know how hard it is to do a good job here. Well, I represent CIPL, the International Committee of Linguists, and this is the leading scientific organization for linguistics. It's a very large international community that we combine and host, and we study all authoritative linguistic paradigms. There are 4 issues that CIPL deals with, and that is typology of languages. So how are they structured? Which language families do we talk about? How are languages organized? How do they evolve? Endangered languages was already mentioned here, a very important aspect in our rich and multilingual world. Then methodology and linguistics, also including field work, in order to register how particular local languages are still used and spoken. And finally, language in the mind. Now, CIPL has been into existence for almost 100 years. And it started out as an association for linguists all over the world that were dealing with general linguistics, focusing on typology, historical linguistics, and so on. But having said that, obviously, over the last 100 years, linguistics, as many other disciplines in science, have changed considerably. And there was a major shift in the scientific approach. I studied at university in the 70s, and I worked on my PhD beginning of the 80s. And many of you may remember, some are too young here to remember, but many of you may remember that in the 60s and 70s of last century, linguistics was basically claimed by a group of hardcore syntactic people, the Chomskyan believers. And the Chomskyan paradigm indeed was a revolution on its own, but this was only a segment of linguistics, obviously, this approach. And in those days, linguistics was more comparted in small schools that were working separately, and there was less communication. However, what we've seen in the last 20, 30 years, starting with computational linguistics and growing, is that there has been a shift to cooperation in many fields, also interdisciplinary research, and especially a new focus on semantics. And interesting enough, due to the technology that the linguistic scholars from computational linguistics developed, we now have evolved to the digital humanities. Many of you know about this. In many faculties all over the world, professors are now hired in order to deal with this very broad concept of digital humanities. It's not about linguistics anymore as such. It's not about literature as such.
It's not about history as such, no. There is a cooperation and growing need to share methodology and many, many other knowledge in this center. Well, I first want to talk briefly about this. This is the Impact Center, and you can Google this by Googling either on Impact or at digitization.eu. The Impact Center is the result of a European project where all major libraries in Europe were involved. Both the Royal Library in The Hague, the British Library, the libraries in Paris, in Madrid, Cervantes, and so on. And together with linguists, an impact center was created in order to, in fact, be able to study the heritage we have in written texts on a much more advanced level. The challenge for many historians and historical linguists, people studying historical literature, is that the documents and the texts that are available, and this is the heritage that has been inherited by us, is not available freely or is not properly digitized. So in other words, it's much more difficult to do research if this digitization is not done properly. The initiative came from the Netherlands because obviously in our Low Countries, Flanders and the Netherlands, the 16th and the 17th century were of major importance, with the flourishing part of Antwerp and later on Amsterdam. So there is a huge number of scholars studying written texts, first of all, from these centuries. But due to the fact that in this impact project on digitization, we were able to, in fact, make a remarkable collection of resources that are available for all scholars. So we also have more than 250 software tools in order to digitize and do research on your text material. So this can be of huge importance for any type of scholar, historians and other people working in the field of literature and other types of text material. We also consult, we do consultancy. If an expert needs a new OCR technique, for example, in order to scan valuable documents and in order to make them available in digital format, this is all done using new insights from computational linguistics and corpus linguistics. So this is just perhaps a very interesting way in order to study in depth all the written texts that come to us as heritage of our culture. You may say, yes, but many languages do only exist in spoken form. That's true. But also there, computational linguists have found ways in order to create spoken corpora of languages. Language variation as such can be studied in all its aspects, whether these are dialects, regional languages, languages that might die if they are not recorded properly and not kept into existence. This can be done looking at computational spoken corpora. And so CIPL is working on all of these fields as well, but especially focuses on these endangered languages. We organize regional workshops, and we also organize each 5 years a world conference. Now, if any of you feels the need to participate in this and to organize a regional workshop wherever you work, wherever you live, with the support of CIPL, on the theme of endangered languages or any other aspect of the dynamics of language, please feel free to write us about your initiative or your wish. I would like to touch also briefly upon one of the aspects that CIPL also takes into account, and that is language planning and language politics. This is a very, very important aspect of the way language is in fact managed and survives in our complex political and world of today. Many people know that
In a political way, languages can be a whole people, and their ethnic identity can be suppressed by not recognizing their language, by, in fact, even make it forbidden for them to use the language in school. Africa has very good examples. You must know that one of our vice presidents of CIPL was Ayo Bambosh from Nigeria, and he, of course, is the expert on the whole problem of language policy. What happens if an African country, which was in former colonial times, was ruled by an English-speaking minority, and then it is left to its own, but still it's English and English only, and it is even forbidden to speak other languages, native indigenous languages? Well, I come from a country where also multilingual debate is very active, in Belgium. We are a small but complex and very multilingual country. Don't touch my language. It will be for all of you. Don't touch my language. It's part of my identity. You may be multilingual, and I love speaking French and English and German, and I love studying languages. I even speak a little Afrikaans, but don't touch my language. It's my identity. I want to use it, and I want my children to be raised in that language because I want to, in fact, give them this heritage. Yeah? And this is crucial in society. Okay, so this brings us, if we talk about language planning and language policy, this brings us to the new challenges in our global world of today. With all the shifts in politics, the migration, and the huge challenges we face in that field, we need new dialogues in order to address the challenges in multilingualism in our small society. Translators and interpreters at the European Union, which is the largest translation service in the world, they have been studying the problems that occur these days with the multilingualism. And this is only about Europe, the old continent. It is multiplied in Africa, in Asia, in South America. But, for example, in London, 340 languages are spoken. How are you going to handle this? How are you going to accommodate the migrants? How are you going to teach them? How are you going to help them to, on the one hand, get a place in society, in their new society, but also keep their own identity? These are huge linguistic challenges. And I think human language technology, again, will be able to help. We can make databases, we can make scholarly tools, we can make e-learning tools so that people can learn in any form they want, at any time they want, to help them to overcome these cultural barriers, because it's all about language. I may perhaps use one more minute to also invite you to a conference. So perhaps we can do a travel agency together. They first come to your conference and to mine. Okay. So first you go to KU Leuven in Belgium in April. Yeah. And then you come to Cape Town in July next year. We have the World Conference by CIPL, and the title is The Dynamics of Language. It's the first time that this World Conference will be held in Africa, and we give multiple attention to multilingualism and all the variety of language aspects we will have to discuss. So please feel free and join us in Cape Town from the 2nd till the 6th of July next year. So thank you. That was my talk. Merci infiniment, chers collègues, pour ce très bel exposé qui, vous l'avez deviné, me touche particulièrement. Nous sommes belges, nous savons chez nous combien la langue fait partie de notre identité culturelle. Moi qui ai la chance d'avoir une mère flamande et un père francophone, je connais ces problèmes de multilinguisme. Merci aussi de nous avoir révélé les potentialités immense de l'outil informatique et de ces immenses corpus qui vont nous permettre d'appréhender autrement notre héritage linguistique. Vous travaillez sur les sources néerlandaises,
Je travaille à la Brepol's Library of Latin Texts, n'est-ce pas? Et donc, ce sont la même chose. Et cela nous permet de regarder complètement différemment les problèmes des langues. Merci aussi aux trois orateurs d'avoir posé un premier problème. C'est qu'il y a là, l'héritage culturel est une question politique. Et toute réflexion sur le patrimoine culturel, l'héritage culturel, doit déboucher sur une action politique. Il naît de la politique, il rejoint la politique. Et le dernier mot, n'est-ce pas, doit revenir à la philosophie. Et c'est un grand honneur pour moi et une grande joie d'introduire son Excellence, Monsieur le ministre Issa Ndiaye, qui a été ministre de l'Éducation du Mali, mais qui est un philosophe et le directeur, si je ne me trompe, du département de philosophie de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines du Mali. Excellence, vous avez la parole. Merci. Alors, M. Samasekou, mon collègue, m'a demandé de remplacer au pied levé une collègue égyptienne qui est spécialiste des questions du patrimoine. Je lui avais dit, oulala, je ne suis pas un spécialiste des questions du patrimoine, pas du tout. C'est comme inviter un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais comme il me présentait cela comme un défi, j'ai dit, bon, tant mieux, on va essayer de relever le défi. Mais je vais proposer plutôt un autre regard, celui qui consiste à chercher à reconstruire l'humain à partir des diversités culturelles et linguistiques qui participent au patrimoine mondial. J'ai entendu dans les différentes interventions parler de la question de l'identité. Ça me pose problème dans la mesure où je viens d'un pays, le Mali, qui est aujourd'hui un champ de ruines. Un champ de ruines où deux entités se livrent une guerre. Et ces deux entités sont toutes étrangères à la zone. Il y a d'une part les Européens qui viennent livrer une bataille contre des djihadistes. Nous ne sommes pas des djihadistes. Et chacun prétend le faire pour notre bien, au nom de valeurs avec lesquelles nous n'avons rien à voir. Et le drame, c'est que ça réveille les questions d'identitaire. Le Mali, c'était aussi un pays qui a connu de vastes empires, dont l'Empire du Mali, qui avait réussi un certain brassage culturel, ethnique, linguistique et autres, qui faisait que nous ne connaissions pas de conflits ethniques, de conflits culturels, ainsi de suite. C'était une expérience qui avait reçu une grande intégration des communautés diverses qui vivaient dans cet espace-là. Et brusquement, aujourd'hui, des identités se réveillent. Identité Peul, identité Touareg, identité Mandin, identité ceci, identité cela. Et je me suis posé la question, quelle est mon identité à moi? Mon grand-père est originaire de Tombouctou. Mon père est né à Djenné. Ma grand-mère maternelle est de Ségou. Ma mère est de Caille. Qui suis-je? Je suis un peu de tout. Un peu de tout. Et c'est à travers donc ce prisme-là que je vais essayer d'apprécier la situation en insistant plutôt sur les diversités culturelles et linguistiques comme source de richesse et éventuellement comme solution pour essayer de reconstruire l'humain. La notion de patrimoine culturel, à mon avis, est une notion ambivalente dans la mesure où il y a beaucoup de choses dans la notion de patrimoine.
Je ne reviendrai pas sur les aspects matériels et immatériels du patrimoine, mais j'insisterai plutôt sur sa pluralité. Le patrimoine est fondamentalement quelque chose de pluriel, de varié, de diversifié, mais en même temps de partager. Et dans la réalité des faits, quand on regarde les espaces, surtout les espaces qui sont les nôtres, un peu en Afrique, ce qu'on constate qu'il y a plutôt, on constate plutôt une superposition, j'allais dire une interpénétration de ces diversités culturelles. On ne peut pas dire qu'il y a des aires culturelles spécifiques à telle ou telle culture, mais on constate que dans chacune des aires, il y a plutôt un brassage culturel, un métissage qui est assez fécond. Et on le constate au niveau de nos différents pays, au niveau de nos différentes régions et, en définitive, à l'échelle même des continents et à l'échelle mondiale. Mais ce qui est intéressant et que souvent qu'on oublie, c'est de souligner aussi les spécificités dans ces mêmes aires culturelles où nous avons réussi à construire des brassages. Et ces spécificités, loin d'être un obstacle, à mon avis, doivent constituer effectivement une source d'enrichissement. Et de ce fait-là, donc, chaque langue, chaque culture qui disparaît constitue une tragédie, une perte pour l'humanité. Donc, il est important donc, de protéger ces spécificités culturelles et linguistiques et de faire en sorte qu'elles puissent donc contribuer au patrimoine, à la richesse du patrimoine mondial. Et de ce point de vue, nous assistons, et cela est assez encourageant, à un réveil des langues et des cultures autochtones. On voit le phénomène en Europe. Tout à l'heure, une intervenante parlait du cas de la Belgique. On le voit aussi sur d'autres continents. On le constate en Asie, en Amérique latine, dans les Caraïbes, dans le monde arabe aussi et dernièrement en Afrique. Mais ce patrimoine mondial-là est menacé. Est menacé pour plusieurs raisons. Dans le cas spécifique du Mali, on a mis l'accent sur les menaces terroristes, les menaces djihadistes qui ont fait que, par exemple, Tombouctou a connu des périodes de saccage et cela a donné lieu à un procès au niveau de la Cour pénale internationale. Mais si ces menaces sont de l'ordre du sectarisme, de l'intolérance religieuse ou même idéologique, mais il y a d'autres menaces et qui ont été évoquées par d'autres intervenants et aussi dans d'autres discours. C'est d'abord le pillage colonial que nous avons connu en Afrique, qui ont beaucoup contribué à la destruction du patrimoine autochtone que nous avions en Afrique. Il y a aussi la période de mercantilisation des biens culturels et qui continue aujourd'hui et qui constitue aussi un saccage du patrimoine culturel mondial. Il y a enfin aussi la mondialisation et le fait qu'il y a une certaine standardisation des modèles culturels que l'on veut imposer partout dans le monde et qui aussi, à mon avis, constitue une menace sur le patrimoine culturel. Mais en guise de perspective, nous avons à relever ces défis et à construire des alternatives. Ces alternatives, à mon avis, passent par la question du statut des langues et des savoirs endogènes. Tout à l'heure, Madame évoquait la question des langues officielles en Afrique, qui sont pour la plupart du temps des langues étrangères en Afrique. Et qui, de ce fait-là, exclut la majorité de nos citoyens du champ de compréhension et de participation à la vie politique, à la question des choix en ce qui concerne les choix cruciaux pour le développement.
Donc à partir de là, donc, les modèles de développement qui sont les nôtres aujourd'hui en Afrique sont forcément des modèles de développement excentrés. Le prétexte souvent avancé, c'est de dire que nous avons une telle multiplicité des langues autochtones en Afrique que cela constitue un obstacle à l'unité nationale. Donc on dit qu'il faut passer par l'imposition en quelque sorte de la langue du colonisateur pour essayer de construire l'unité culturelle et linguistique de nos pays. Mais la langue du colonisateur est une langue parlée par une minorité. Et donc, ça ne règle pas fondamentalement le problème de fond dans le pays. Donc, la question du statut des langues et des savoirs endogènes est une question fondamentale dans la vie politique de nos pays. Donc, doivent devenir, à mon avis, des langues de travail de nos appareils d'État de l'administration. Et aussi doivent intégrer l'espace universitaire, l'espace éducatif et universitaire dans nos pays. Et je pense aussi que ça, c'est un défi que nous rencontrons aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et je pense que cela passe aussi par la création de centres de recherche spécialisés, polycentrés et délocalisés dans les différents pays. Et je pense qu'à ce niveau-là, donc, l'UNESCO peut contribuer un peu à cela, faire en sorte que ces langues, parfois, ces langues africaines sont d'ailleurs quelquefois enseignées dans quelques universités européennes, mais ce n'est pas le cas dans les universités africaines. En termes donc de conclusion, je m'en vais revenir à cette question d'identité. Le professeur Ling, au début, nous a dit qu'il est chinois. Est-ce que pour autant, moi, je peux dire aujourd'hui que je suis malien? Bien sûr que je suis malien, j'ai la nationalité malienne. Mais quand je m'interroge sur cette nationalité, je me sens aussi pas seulement malien, sénégalais, burkinabé, nigérien, sud-africain, africain, d'une manière générale. Et quand j'interroge cette identité africaine, je me rends compte aussi que dans cette identité africaine, il y a des éléments qui me viennent d'ailleurs. D'abord du monde gréco-romain. Si j'ai eu la chance de faire des études dans ce domaine-là, j'ai été aussi à l'école européenne où j'ai appris beaucoup de choses. En réalité, il y a beaucoup de réalités qui se bousculent en moi, qui font de moi un être qui s'interroge, qui capte des richesses venues de toutes parts et qui se sent avant tout citoyen du monde. Citoyen du monde qui s'interroge sur les défis qui sont ceux de l'humanité à l'heure actuelle. Mais je constate que si je m'en tiens à ce qu'on dit en Europe, ce qu'on vit en Europe, les modèles qui sont avancés, ces modèles-là qui sont peut-être bâtis sur des certitudes, j'allais dire matérielles, ne répondent pas aux questions qui sont à moi. Donc que faire? Je me dis que ces questions cruciales, face à ces questions cruciales, il y a peut-être une chance d'interroger l'histoire et les civilisations venues d'ailleurs, notamment celles d'Afrique. Et le patrimoine qui est le nôtre en Afrique a été confronté aussi des fois à certains défis. Je ne dis pas pour cela qu'il soit nécessaire de réveiller le passé et de revenir au passé, mais je dis que certainement, il y a des expériences d'autres civilisations à étudier, qui constituent des richesses
par lesquels l'humanité pourrait répondre de manière positive aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Je me dis qu'honnêtement, les civilisations européennes telles qu'elles évoluent aujourd'hui ont atteint peut-être leurs limites, n'ont pas de réponse aux questions que nous nous posons aujourd'hui. Et c'est peut-être vers des continents qui ne sont pas en quelque sorte englués dans des certitudes matérielles, mais qui sont talonnés peut-être par des questions de survie quotidienne, que viendra l'étincelle susceptible de créer des chocs épistémologiques, des chocs qui puissent nous permettre de repenser l'humain et de proposer des alternatives pour l'humanité tout entière. Je vous remercie pour ça. Monsieur le ministre, notre débat de ce jour, ou plutôt ce panel, a travaillé par cercle concentrique en partant de problématiques plus particulières, et on ne pouvait pas rêver mieux que votre expérience pour en tirer les conclusions, puisque vous êtes parti de problèmes d'héritage pour arriver au problème clé de l'identité culturelle et pour dépasser l'identité culturelle par une idée générale de l'humain. Vous avez dit que vous étiez citoyen du monde, comme Socrate, et j'ai trouvé cela admirable. Votre exposé a aussi débouché sur des idées pratiques, sur des réalisations pratiques. Et c'est le but de cette conférence. Nous sommes ici pour poser des questions, mais bien sûr, nous sommes ici pour trouver des pistes de solutions. Et si vous me permettez, en écoutant votre expérience, de citer Lénine, Lénine disait « la pratique, la théorie et puis la pratique ». C'est, je crois, la conclusion de ce débat. Merci à tous et nous nous retrouverons cet après-midi.